Hi, my dear students. After a long interval, a long vacation, we are back to our studies. How do you feel now? The world is in a critical condition. How will we overcome this? We cannot sit together, we cannot travel together, we can do nothing in groups. So your physical presence is not in front of me, but I am with you because our studies must go on. Our life is moving smoothly. We must overcome all this. Okay, my dear friends, let us come to our class with our minds. അവധിക്കാലമൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കൂടുതലും ഫോണിലായിരുന്നു, പുറത്ത് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനും ഇതേ അവസ്ഥയിലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു, പെട്ടുപോയി. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയേ പറ്റൂ. കാരണം പഠനം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ. ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ല. ടൈം ആൻഡ് ടൈം വെയിറ്റ്സ് ഫോർ നൺ. തിരമാലയും സമയവും ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കില്ല. ഒന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So we have to find out new ventures, new methods to acquire our knowledge, study more. So the government has started classes, online classes through Victor's channel, YouTube, and we, the St Aloysius staff, the St Aloysius family also has started a new venture with online classes. And I welcome all my dear students to this English class of this academic year. Let us come to English class with a thought about our nature. Where do we live in this beautiful nature? Have you ever thought of this nature where we live? One sentence is there. Nature is not a visiting place. It's a home. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വന്നു കണ്ടുപോയി മടങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ഭവനമാണ്, താമസ സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് ഒരു പരുവത്തിലെത്തിച്ചു. മനുഷ്യനൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി, the crown of this creation, is spoiling this beautiful nature where we should live with harmony in nature. Very pathetic. Think of this nature where we live. Last year we studied a poem by Khalil Gibran. Do you remember? Rain, Song of Rain. In that poem, Khalil Gibran reminds us or asks the readers, tells the readers, only the sensitive can enjoy this rain. The beautiful rain. Only the sensitive can enjoy this beautiful rain. How you have lived in harmony with this nature? ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒത്തിണങ്ങി ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദിവാസികളും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരും ഇങ്ങനെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആധുനിക മനുഷ്യനാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ പഠന വിഷയം. This chapter is based on nature, how we should live in harmony with this nature, this home, not only ours, but all living beings. So my dear friends, in this class, we come to a new unit. The name of this unit is Glimpses of Nature. What is glimpse? What do you mean by glimpse? Anyone? A glimpse means a sudden vision, a sudden view of something. A sudden view. That means, in this nature, if we are living like this, we are going to have really a short view of this nature. We are going to spoil this nature. So if we want to have a good view of this nature, we have to live in harmony with this nature. I will start our unit with a small video of how we, the human being, is spoiling this nature with plastic, a novel invention of human being. We are destroying this nature with plastic. Okay, let us watch a video of this.
creation, but we are destroying, we are killing everything in this nature. So, we, the students, should cultivate love for this nature. We should live in harmony with this nature. We should consider this nature as our mother. We should create inculcate such a feeling of mother-child relationship with this nature. Okay. In this unit, we have 3 items to study. 2 short stories and a poem. First one is An Adventure in a Banyan Tree, written by Ruskin Bond. Then The Snake and the Mirror, written by our famous Malayalam writer Vaikam Muhammad Bashir, and a poem written by world famous poet, writer William Wordsworth. Lines written in an early spring. All these chapters, all these stories and poems are related to nature. So, when we complete this unit, we should inculcate, we should create a love, a tenderness towards our nature. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം, പ്രകൃതിയോട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതായിരിക്കണം ഈ പാഠം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഗുണം. ഈ പ്രകൃതിയെ അമ്മയായി കരുതി, പ്രകൃതിയെ വരും തലമുറയ്ക്കായി സംരക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ മനുഷ്യനെന്നും പ്രകൃതിയും ഈ ജീവികളുടെ സൃഷ്ടിയുടെ മകടം എന്ന് കുറിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെറും വൈജ്ഞാനിക അറിവിന് വേണ്ടിയല്ല, അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹമുള്ളവരായി, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. Okay, let us move on to our chapter. The Adventures in a Banyan Tree, written by Ruskin Bond. He is an Indian writer, a British descendant. So we have to prepare a profile of Ruskin Bond. That's our first task. I think you have learned how to prepare a profile in the previous classes, previous years. But as a start, we have to learn how to prepare a profile in view of our coming examinations. So let's learn how to prepare a profile. After this teaching, you have to prepare a profile of Ruskin Bond with the clues I give you. Okay? Okay, my dear student, please look at this screen. So, when you write a profile, you should write the name of the person. No need to write the profile of such and such a person. No, just write the name of the person as the heading, title. Okay, first you write the name of the person, and if you can, give an additional description about the person, such as a famous poet, an eminent writer, a great writer, a great author, a great playwright. You will get such clues from the given clues. You can write it, you can take it from there. Okay, then first you write name of the person and give, after a small hyphen, give an additional description of that person. For example, Ruskin Bond, a great Indian writer. That's enough. That's a good title for the profile. Okay? Have you got? Yes. So first task is write the name of the person with a small description. Okay. Then next, certain clues will be given for you in the question paper. You will be given certain clues about the person, such as born, career, place of birth, death. All this will be given. You have to convert these clues into beautiful sentences. Okay, and using beautiful sentence lingers and beautiful language, beautiful words, you have to convert all these clues into beautiful sentences. That's the task of preparing a profile. So you will get a clue like this, born or birth. How will you convert this clue into a sentence that I have given you? See this. Again, you write the name of, so start the sentence with the name of the person again. So we have written the title, Ruskin Bond, a great Indian writer. Then we start the profile again with the name of the person. So Ruskin Bond was born on such and such a date. So you have to write this. How you write the first sentence? The person, name the person, was born on, if the date is given, the date, month and year is given, this is a format.
you write the date. First you write the date, then month, then year, from the smallest to the biggest. So first you, with date and day we use the preposition on, and with month and year we use in. So when you write, if the date is given here, how do you write date, month and year? Firstborn was born on, then write the date, then month. No need to write all the prepositions on, in. Okay, first you start with on, then write month. Suppose May, if it is May, on 6th May, comma, then write the year. This is the shortest way of writing it, writing the date. If only month and year is given, you write only in. Suppose firstborn was born in 1947. Okay, that's enough. If 3 times are given, date, month and year are given, you have to write with the date first, then month, then year. This is the format. First you write date, firstborn was born on date, then month, comma, or instead of comma you can write in. If you avoid in, you put a small comma there, then write the year. Okay, this is the first one. So you get the first sentence of the prophet. Then comes the second one, place of birth. If place of birth is given, Lu will be given, place of birth, sentences. So you have to convert it into a sentence. Place of birth. If 2 places are given, you have to write the first one with at and the second one with in. That means the smaller one with at and the bigger one with in. For example, Gandhiji was born at Porbandar in Gujarat. So first you write the small place, then the bigger place. If only one place is given, you can just write in. Gandhiji was born in Porbandar, or Gandhiji was born in Gujarat. That's enough. So this is the second sentence. May not be this is the second one in your clues. If place of birth comes like this, you have to convert it into a sentence like this. Okay, Gandhiji. Or again, you need to write the name of the person. You just say he. Since Ruskin is man, you should use the pronoun he. If it is a woman, you must use she. So Ruskin was born. Write the name of the place. Okay, if 2 places are given, first one with at, second one with in, you have to write. Then you can write the second sentence. Next one, nationality. Okay, sometimes nationality will be given. If it is nationality, you write he is an Indian. Or if he is a dead person, you write he was an Indian. If he was an American, you write he was an American. Make it a sentence. Nationality, Indian will be given there. So you have to write he was an Indian or he was an American. You have to write. Change it into a sentence. Then next one. Sometimes clues about his career will be given. And the certain words used instead of career are what are maybe written famous as, or employed, or his occupation. These are words used interchangeably. Okay, career, occupation, famous, employed, all these words. If these come, you just convert the sentence into he was famous as. Then write what all things are given. Sometimes author, poet, playwright, novelist will be given there. Career. All these things will be given there. Just convert this into what he was famous as. What all things are given there. Author, playwright, novelist. And before the last one you put and. Okay. So many careers are maybe there. Like just as I said, what novelist, playwright, short story writer. So many will be there. Then before the last one, you must add and. Okay. So, for example, Ruskin was famous as an author, a poet, and a playwright. So, this is the way of converting this clue into a sentence. And next one, works. This works will be given. Works means the books written by the person. Sometimes it will be given notable works. Sometimes early works, sometimes it may be major works. Anyway, you convert this into
the sentence like this: his major works or his notable works. His major works or his notable works. And then write the names of the books. As I said earlier, before the last work, you must add what? And. Yes. Before the last one, you must add and. This is the way of English. Okay, so you just convert what or what's given there into a sentence like his major. If it is a lady, what should you write? Her major works. If it is a man, you should write his major works or his notable works. Either of you write. Okay, his major works are such as this. Okay, write the names of the books, and before the last one you must add and. Okay, next we come to awards. He might have got so many awards. Okay, sometimes only one award may be there. So a little bit difference for awards. If he has only received only one award, you can write he won the award and just write the name of the award. He won the award. Suppose Alosiankitevicters Academy Award. Okay, that's enough. He won the award. If he has got more awards, many awards, then how will you? Then small difference. Instead of award, you must write awards such as. Then you tell what all the awards he won, received. And before the last one, you must add and. Or suppose he won the awards such as the Nobel Prize, then Grammy, and something other. Okay, so if so many awards are there, more than one, you must write the second one. If he has won only one award, he was received only one award, you must write the first one. He won the award, just write the name of the award. And if he has won so many awards, right? All those, he won the awards such as, and tell all the awards. And before the last one, you write and. And next one, education. Sometimes some clues about his education may be given there. Then what should we do? Sometimes school education, sometimes college education will be given there. Sometimes it is an alma mater. So that's about his education, alma mater. So if it is given there, how will you convert it into a sentence? If it is a school, education is at school, then you write he studied it. Simple. He studied that, name the school. The name of the school is given. Just write, he studied at, suppose our school, St Aloysius HSS Edathua. He studied that. And if it is a university or a college, you must write he graduated from. Then write the name of the college or university somewhere. Okay, have you got? Yes. If it is a school, you just write he studied at name school. He studied at St Mary's HSS Edathua. If it is a college from St Aloysius College, how will you write? He graduated from St Aloysius College, Edathua. That's it. Study, graduated. School studies and graduation level, degree, and more than that. So you have to write. You have to change the clue into such a sentence. Okay, then next one, degree. Sometimes the clue will be his degrees he obtained. Sometimes PhD or MBA. MSW, such degrees will be given there. Then how will you write? This is the way. He obtained the degree. Tell the degree. He obtained MSW. He obtained MBA. Okay. And if the college is from where he got the degree, you have to write from the college. If it is given there, you write. If it is not, only just mention the degree. He obtained the degree. Okay. He obtained MBA from Madhura Kamaraj University. That's it. Or if it is only degree given there, he just write he obtained MBA. That's enough. Okay, and when we come to the next clue, sometimes the names of his parents may be given in the clues. Okay, so just simply write his or her parents are, then write the names of his or her parents. This names will be given in the clues. Just convert it to his or her parents are. Just write the names. And last one, death. Death or died. The clue will be death or died will be there. How will you convert it into a sentence? See this. He died or he passed away. Passed away is something formal. So better use passed away than died.
Okay, he passed away, and about birth, I have told you how to write the format of writing date, month and year. The same pattern is followed here also. He died, if the date is given, you must write date first, then month, then with a comma, year. So follow this. Okay, he passed away, here he was born, but here not he was died. That's wrong. Because usually students make a mistake like this. When you write, first you write, he was born. The same pattern you follow when you write, here, he was died. That's wrong. He died or he passed away. There is no was or is. We have a tendency to put is or was until in the middle and go to so no. Here, he died and then he passed away. That's enough. So, in Banyan clues, the question paper, where the clues, born, place of birth, nationality, there is sentence convert nationality Indian pariksha. He was an Indian. A clue, a paragraph, sentence down by another, like a paragraph. Then it becomes a beautiful profile. I think you have got an idea about how to prepare a profile. Okay, so my first activity for you is to prepare a profile of Ruskin board. I'll give you the clues regarding Ruskin board. And with this clues, you must prepare a profile. This is the clue. In your question paper, you may get clues like this. Question may be prepare a profile of Ruskin board. And clues will be like this: birth, date, place of birth, nationality, education, occupation, works, hours. Not all the clues what I have told you will appear in your question paper. Some of the clues you will come as they wish, as the question paper makers wish. Okay, some clues will be given like this. The clue very easy. That's YouTube sentence converting. But now, sadharana question paper close. Sadharana question paper flow and sentence converting. Place of birth, nationality, sentence convert. So I expect you may do this. You must do this. Then you can write it neatly for your examination. Okay, my dear students. Now it's time for our reading. We have to go into our short story. My dear students, let us move on to the story. Adventures in Banyan Tree by Ruskin. A beautiful story of a boy. Here, Ruskin is the boy. He narrates his childhood experience. A beautiful story. Let's enjoy the story. Okay, living in harmony with nature. Adventures in a Banyan Tree. Though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather, at the age of 65, could no longer climb it. Grandmother used to tease him about this and would speak of a certain Countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she hadn't fallen while climbing an apple tree. The spreading branches of the banyan tree, which curved to the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pleasure. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as the town of Dera, nestling in a valley at the foot of the Himalayas. My dear students, have you got anything? Here, he gives a background of the story. Ruskin on the Cherapagalam and Cheravalicha house they put a the grandfather's house. Grandfather control, Pandate, Sahajarivana on the grandfather domain rule under his rule. Then
അതെല്ലാം പരിപാലിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ റസ്കിൻ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീ ആൽമർ ഒരു ഓൾഡ് വലിയ പ്രായം ഏകദേശം പറയുന്നത് all the time the grandfather came almost as old as the town Dehradun town. അത്രയും പ്രായമുള്ള അത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള വലിയ ആൽമരം. അതിൽ നിങ്ങൾ ആൽമരം കണ്ടിട്ടുള്ളത് മരത്തിൻ്റെ വേരുകളിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ പല വഴികളൊക്കെ കുറിച്ച് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. മേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഇങ്ങനെ പല കൺഫ്യൂസിങ് രീതിയിൽ എൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സുന്ദരമായ ബനിയൻ ട്രീ. അത് മാത്രം എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. കാരണം അതെനിപ്പം ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ കയറാൻ പ്രായമായി 65 വയസ്സായി. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് പണ്ട് പുള്ളിയൊക്കെ ചാടിക്കയറി. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ അതൊക്കെ കയറാൻ വേണം. കാരണം പ്രായമായി 65 വയസ്സൊക്കെ ആയില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് 65 വയസ്സൊക്കെ വീടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പം 65 വയസ്സിപ്പോൾ പ്രായമായ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ കയറാൻ വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം തൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലാണെന്ന് റസ്കിൻ പറയുക. കുട്ടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഈ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനിപ്പം ഈ മരത്തെ ആൽമരത്തെ കയറാൻ പറ്റാതെ കളിയാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനെ ഇങ്ങനെ ടീസിങ് പ്രൊവോക്കിങ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കിപ്പം മരത്തെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടീസിങ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊരു കാര്യം പറയും. പണ്ടെങ്ങാണ്ട് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡസ്മണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പ്രഭു അവർക്ക് 117 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു. ഇത്രയും പ്രായം ജീവിച്ചു. അവർ അതിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചാണ്. ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിലാണ് വലിയ താഴെന്ന് ചത്തപ്പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിനെ ടീസ്. അപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നുകൊണ്ടാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് കഥ പറയുന്നത്. ഒരു ഡെറാഡൂണിലെ സുന്ദരമായ ഗ്രാമം, അവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന്റെ കീഴിലുള്ള സുന്ദരമായ വീട്, വളരെ പ്രായം വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ആൽമരവും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റസ്കിൻ ബോണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി കഥ തുടങ്ങി. Okay, let us move on to the next paragraph. My first friend and familiar was a small grey squirrel. At his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with a catapult or air gun, he became friendlier. And when I started leaving him pieces of cake and biscuit, he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for trusting a human. കഥ മുന്നോട്ട് പോവുക. റസ്കിൻ കൊണ്ട് മരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വരാം. ബനിയൻ ട്രീ, ബനിയൻ ട്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ അവനൊരു കൂട്ടുകാരനെ ആരാ കേട്ടില്ലേ? ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയ കഥ അവൻ പറയുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ അവൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് താൻ കടന്നിരുന്നത് റസ്കിൻ കൊണ്ട് കടന്നിരുന്നത് അവന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രൈവസി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വളരെ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു. ആളുകളുടെ ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ താൻ കൊടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ പതുക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് അവൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പതുക്കെ ആള് എന്നോട് കൂട്ടുകൂടാനായി പതുക്കെ അടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. എന്നോട് വളരെ സൗഹൃദമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. പതുക്കെ ഞാൻ അവന് കേക്കിൻ്റെ പീസുകളും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആളെ വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം അവളെ ദൂരെ വെക്കും, വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ പതുക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ പോക്കറ്റിക്ക് തപ്പിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയി, അത്ര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റസ്കിൻ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രേസ്. ഭയങ്കര ഡീപ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. വന്ന് ആള് പോക്കറ്റിൽ കയറി അവിടെ തപ്പി അതിനുള്ളതൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയാലും പറ്റുള്ളൂ. അത്ര ഒരു ഭയങ്കര അടുപ്പം അവർ തമ്മിൽ. ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു. അപ്പോഴേക്കാണ് അവൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഒരു കൂടെ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കാണും. അവർ ഇങ്ങനെ ഇവനൊരു ചെറുപ്പക്കാർ വലിയ അറിവും പരിജ്ഞാനമില്ല, നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്, വലിയ അനുഭവജ്ഞാനമൊന്നുമില്ലാത്തത്. ഇവൻ ഈ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ കൂടുന്നത് ഇവൻ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം. കാരണം എന്താ, മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നത്
choking. Why his friends and relatives say like this? Because trusting a human is something dangerous. Why? Why do you think so? Why did his friends and relatives say that he is headstrong for trusting a human? Yes. You have to find out an answer for this. And the reason is human beings. Yes. We are the reason. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ കൂട്ടുകാരായി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അവിടെ ഒരു ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. കാറ്റപ്പോട്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കാറ്റപ്പോട്ട്? അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ് ഈ കാറ്റപ്പോട്ട്? ദിസ് ഈസ് കാറ്റപ്പോട്ട്. നമ്മുടെ കാക്കത്തെറ്റാലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ? കാറ്റപ്പോട്ട്. എയർഗൺ വളരെ പരിചയത്തിലുള്ള വസ്തു അല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം എയർഗൺ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എയർഗണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 9C-യിലെ ഒരു പയ്യൻ നമ്മുടെ ATM സഹായത്തോടുകൂടി എയർഗൺ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അത്ര സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അല്ല, അത്ര ഇതുപോലെ അത്രയെങ്കിലും അവനും ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ എയർഗൺ എന്താണെന്ന് സാമാന്യം കാണുന്നുണ്ട്. എയർഗണിന്റെ പടമാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഗ്രേസ് കണ്ടിട്ടില്ല? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാറുള്ളത് പല ടൈപ്പുണ്ട് സ്ക്വയൽസ്, പല ടൈപ്പുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ ഗ്രേസ് സ്ക്വയൽ, ഹിമാലയൻ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ക്വയലാണ് ഗ്രേസ് സ്ക്വയൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ സ്ക്വയലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ട ഒരു ന്യൂ വാക്ക്, പുതിയ വാക്കുണ്ട്, ഡെൽവിങ്. എന്താണ് ഡെൽവിങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എനിക്കറിയില്ല. ഡെൽവിങ്, സെർച്ച് thoroughly and carefully. പരതുക, തപ്പി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനെയാണ് ഡെൽവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Delve means search carefully and thoroughly. Thoroughly means സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വാക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും. അതിപ്പം ബോൾഡ് ഫോണ്ടിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് പഠിച്ചിരിക്കും. കാരണം our exam point of view, we have to learn such words because they will give questions like pick out a word from the passage that means and the meaning will be given. Such a question will be there surely for your exam. So you have to learn the meanings of such bold letter words. Okay, first one is delving. So what is delve? What is the meaning of delve? To search thoroughly and carefully. So learn this word. It's a new word and you have to learn the meaning of this word. Delve. What's the meaning? To search thoroughly and carefully. വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് വാക്ക്. So we are continuing our story. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, gossiping rosy pastures, and parrots and crows squabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the rock. Okay, my dear friends, മനസ്സിലായോ? ഒരു banyan tree-യുടെ ഒരു സുന്ദരമായ ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വസ്തു വന്നത്. During the fig season, അതിൽ കാവുകൾ പഴുക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയമാകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള പക്ഷികളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് വന്നു. പിന്നെ കൊത്തും കലവലയും ബഹളവും ആ ശബ്ദം മുതലും ഭയങ്കര ബഹളം. ഇവിടെ പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, സ്ക്വാബ്ലിംഗ്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ ബോർഡ് ഇരിക്കുന്ന സ്ക്വാബ്ലിംഗ് എന്ന വേർഡ്, സ്ക്വാബ്ലിംഗ് അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. ഇങ്ങനെ ബോൾഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഫിക്സ് സീസണിൽ ആ പ്രദേശം ഭയങ്കര ശബ്ദമുഖരമാണ്. ബിസിയസ്റ്റ് നോയിസസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ് എന്നാണ് റെസ്പോണ്ട് പറയുന്നത്. കാരണം പല ടൈപ്പ് കുട്ടികൾ, ക്രോസ്, പാരറ്റ്സ്, റെഡ് ബോട്ട്, റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ്, റെഡ് ബോട്ടം, ബുൾബുൾ, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കിളികളെന്ന് പറയാം. ഒത്തിരി കിളികൾ ഒരു മരത്തിൽ കൂടിയുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയുള്ള വെക്കം പറയുന്നത് ക്ലാസ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കിളികളുടെ കാര്യം പറയണം. എല്ലാവരും കാരണം ഇത് കൊത്തിപ്പറിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊത്തുകൂടുകയും ബഹളവും കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നതും ശബ്ദം കൂട്ടരുത്. So Ruskin one gives a beautiful picture, the word picture of the banyan tree that fixes. So you have to learn the new word squabble. See the meaning of the word squabble.
What is called a minor fight or argument. A minor fight. അവർ തമ്മിൽ വലിയ ഫൈറ്റൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ തമ്മിൽ നമ്മുടെ പോലെ അടിയും കൊലപാതകങ്ങളും ചെറിയ കൊത്തിപ്പറിക്കലുകളും. Minor fight or argument, that is stop. Okay, halfway up the tree, I had built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I could read there, propping myself up against the bole of the tree with cushions taken from the drawing board. Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Lucia May Alcott made up my bag of very mixed reading. When I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the wall below, at grandmother hanging up or taking down the washing, at the cook marveling with the fruit vendor, or at grandfather grumbling at hardy Indian marigolds, which insisted on springing up all of his very English garden. Usually nothing very exciting happened while I was in the banyan tree, but on one particular afternoon, I had enough excitement to last me through the summer. Okay, my children. വീണ്ടും വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു അനുഭവം കസ്റ്റമുണ്ട് വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാബിറ്റ്, ഹി വാസ് എ ഗുഡ് ബോയ് വിത്ത് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്. വളരെ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു കസ്റ്റമർ. കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ്, ഹക്കിൾബറി ഫിൻ, നോവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോസ്, അവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഗ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ ബാഗ് നിറച്ച് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ബുക്സുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോകുന്നത്. ആൽമരത്തിൻ്റെ ഈ banyan ട്രീയുടെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു വലിയ പഴയ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ പഴക്കം ചെന്ന ആൽമരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് തടികളൊക്കെ വളരെ വിസ്താരമുള്ളതും വലുപ്പം കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്ത മധ്യഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിൽ ബോൾ മീൻസ് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം, മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിലൊക്കെ മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ ഒരു ചേറിട്ട പോലെ ഒരു ഭാഗം അതേ കുഷ്യനൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് അവരുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് കുഷ്യനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് അതൊരു നല്ല ഒരു ലിവിംഗ് റൂം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വളരെ സുന്ദരമായ കോസി നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു. ഈ സമ്മർ സീസണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോബിയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളാണ്. നിരവധി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഡെവലപ്പ് reading habit. Books are our friends. We have to read so many books. We should make friendship with books. So, my dear students, spend a little time for reading something new. Make a small library of yours of good books. If you read good books, you will become good people. What you read makes you in your future. So, read good books and make a collection of good books and spend a little time for reading every day. A little, don't you love reading about a lot of things. At least read something and make books your good friends. Spend some time. ചെലവഴിക്കുക, വായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുക. ഇവിടെ റസ്കിൻ ബോൾട്ടൊക്കെ പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കഥാപുസ്തകങ്ങളും നോവലുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മംഗളം മനോരമ കൊച്ചു ആ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നല്ല ചിൽഡ്രൻസ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് വായിക്കണം. റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹാബിറ്റ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ റസ്കിൻ ബോൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മർ ആഫ്റ്റർനൂണൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് ഈ banyan ട്രീയിൽ. അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വായന മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകും. ഇതിൻ്റെ banyan leaves ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ വിളവിലൂടെ താഴ്വശം കാണാം, താഴത്തെ ലോകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പരിപാടിയാണ് ആ ലോകം നിരീക്ഷിക്കില്ല, ഒരിക്കലും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഗ്രാൻഡ്മദർ തുണിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ചിലപ്പോൾ കുക്സ് അവരുടെ വേലക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പാചകം ചെയ്യുന്നു. അവർ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡേഴ്സ് ഈ പച്ചക്കറിയും പഴമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട്. അവരോട് ഈ പൈസയൊക്കെ ആയിരിക്കണം തർക്കിക്കുന്നതും വഴക്ക് കൂടുന്നതും ചണ്ട കൂടുന്നതൊക്കെ കാണും. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ. വാട്ട് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ? ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ മീൻസ് അവർക്ക് നല്ല ഈ ടുലിപ്പ് പോലെയുള്ള ലിലി, ഡാലിയ അതുപോലുള്ള
പുഷ്പങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് പിന്നെ കൃത്യമായി പല നിരകളിൽ കൃത്യം അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ഗാർഡനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെ ടാലിയ. അദ്ദേഹം വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗാർഡനിലെ പ്രശ്നം മാരിഗോൾഡ്, ഇന്ത്യൻ ഫ്ലവറാണ് മാരിഗോൾഡ്. ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വളർത്തും, അതിന്റെ വിത്ത് എവിടെ വേണാലും അതൊന്ന് വളർത്തും. ഇതേപോലെ ചിട്ടയായി പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഗാർഡനിൽ ഇത് കണ്ടമാണ് അങ്ങ് വളർന്ന് പുഷ്പിച്ച് കിടക്കുക. ഇത് കാണുമ്പോൾ മാരിഗോൾഡിനോട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്ത് ചെയ്യും, വളർത്തുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വാഭാവികമായ കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം ബനിയൻ ട്രീയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദിവസവും കാണാറുണ്ട്. ദിവസവും അദ്ദേഹം കാണാറുണ്ട്. ഈ വാഴ കഴിയുമ്പോൾ കുറേ സമയം താഴേക്ക് നോക്കും, താഴത്തെ ലോകമൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കും. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ കാണുക. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, in that summer, that April, ആ വർഷത്തെ ഏപ്രിൽ സമ്മറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീടുള്ള കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ മറക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. ആ സംഭവം അദ്ദേഹം തുടർന്ന് വിവരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് see that incident in our next class. Before that, I'll give you a homework. In our text, come to page number 16. There is an activity. The boy was very much thrilled by his acquaintance with the squirrel. He writes a letter to his friend telling him about his new friend. Help him complete the letter. The model of the letter is given there. You have to complete the letter. So this is activity. I have given you an activity earlier to prepare a profile of basketball, and this is another one. What is acquaintance? കുട്ടിയുടെ പരിചയം എന്തുമായിട്ട് ഒരു അണ്ണാനുമായിട്ട് പരിചയം പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ തമ്മിലുള്ള പരിചയം ഒരു പുതിയ അനുഭവം. നമുക്കാർക്കില്ല അങ്ങനെ അനുഭവം, ഇത്തരം കിളികളൊക്കെ കാണും. അപ്പം ഈ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായി, ഈ പുതിയ കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ അല്ലെ, സൗഹൃദപരമായ എഴുത്താണ്, സുഹൃത്തിന് എഴുതെഴുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഴുത്ത് ആ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. This is a friendly letter. When you write a friendly letter, follow this pattern. First you write the address of the person who is writing the letter. ആരാണോ എഴുതുന്നത്. ഇപ്പം റസ്കിംഗ് ബോണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ റസ്കിംഗ് ബോണ്ടിന്റെ അഡ്രസ് ആണ്. ഞാനാണ് എഴുതുന്നത് എൻ്റെ അഡ്രസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ റസ്കിംഗ് ബോണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ when you write a friendly letter, write the address without name. ആളുടെ പേരില്ല, അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, പേരില്ല, only address. എഴുതുന്ന ആളുടെ കഴിക്കേണ്ടതല്ല, എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും. Date എന്ന ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ. Date, name of the month, year. ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഏപ്രിലിന് 04 എന്നിട്ടാ പറയാം. നെയിം ഓഫ് ദ മന്ത്, മാസത്തിന്റെ പേര് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഈ ഫോർമാറ്റ് അവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു റൈറ്റ്സ് ദ ലെറ്റർ, ദെൻ ഡേറ്റ്. അത് എഴുതുക. ദെൻ അവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഉണ്ടല്ലോ സല്യൂട്ടേഷൻ, ഡിയറസ്റ്റ്. അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഡീപ്നെസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിയർ, മൈ ഡിയറസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഹിയർ ഡിയറസ്റ്റ് ആവാം. ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ്, there should have an introduction. Introduction here means friendly chat with the person. ആളുമായിട്ട് നടത്തുന്ന സംഭാഷണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചുള്ള മറുപടി നമ്മളോട് പറയില്ല. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചില അന്വേഷണങ്ങൾ, സ്നേഹ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. How are you? Hope you are doing fine. How about your family? I think they are doing well. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സൗഹൃദ ചോദ്യങ്ങൾ, അന്വേഷണങ്ങൾ. അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഫ്രണ്ട്സിന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകണം. There should have an introduction, a friendly chat with the person. Then comes the content. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് എഴുതിയത്. ഇവിടെ എന്താണ് കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് സ്കിറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, പുതിയ കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നത്. അതാണ് കണ്ടന്റ്. ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട കണ്ടന്റ് അതാണ് ഉണ്ടായ പുതിയ പരിചയത്തെ കുറിച്ച്, പുതിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരൻ. അതാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം വരുന്നത് ഈ കണ്ടന്റ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വിവരിച്ചിരുന്നു.
in a detailed way. ഉണ്ടായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം, പിന്നീട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു. സോ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, കണ്ടന്റ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടതെന്ന്. അടുത്തത് അതെല്ലാം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം കൺക്ലൂഷൻ. നമ്മൾ ലെറ്റർ അവസാനിക്കുന്നു, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ ഫാമിലി വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യുവർ റിപ്ലൈ. ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു മീ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു ഓൾ യുവർ ഫാമിലി, ഹോപ്പിംഗ് യുവർ റിപ്ലൈ, വൈൻഡപ്പ് ദി ലെറ്റർ എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് വേർഡ്സ് സെന്റൻസുകൾ കൂടി ചേർക്കും. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ്റെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗമാണ് എൻഡിങ് പാർട്ട്. യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ആൻഡ് ലവിംഗ്ലി. നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ഒക്കെ പോലെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി എഴുതാം, വിത്ത് ലവ്. യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി വരാം, വിത്ത് ലവ് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം അത് യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി. കുറച്ചുകൂടെ സ്പെല്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. വിത്ത് ലവ് സിമ്പിൾ, അതായിരിക്കും കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം. വിത്ത് ലവ്, ദെൻ സിഗ്നേച്ചർ, എഴുതുന്ന ആളുടെ ഒപ്പം തന്നെ. ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്ന ആളുടെ പേര്. റസ്റ്റിമോൺ എഴുത്തെഴുതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പേര് വരേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെ, മുകളിൽ നെയ്മില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ആളുടെ, നമുക്ക് അയക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ആളുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചാൽ ഡിയറസ്റ്റ് പേര് വിളിച്ചാൽ ആളുടെ പേരുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ എടുക്കുന്നത് എഴുതുന്ന ആളുടെ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആ ലെറ്റർ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അതുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ, അറ്റൻഡിങ് ദിസ് ക്ലാസ്, I congratulate you all. So wish you good luck, and I wish we would meet each other very soon after this corona time. Okay, and I will remember you in my prayers, and that God help us to meet each other very soon. Okay, signing off. Bye bye. Thank you.